Welcome back everyone. This is Krishnendu Roy from IC Academy, and today I am back again because we are going to dive into a very essential and important session that you won't ever want to miss. That is adverb. Because you know, some of you have already told me, "Yes, sir, why don't you take a class of adverb, because you know this chapter is very tough আর আমাদের মাথার উপর দিয়ে যায়." That's why this class is all about adverb. যাদের এখনো মনে হচ্ছে যে স্যার adverb নিয়ে কিছু কোশ্চেনস রয়েছে, কিছু ডাউটস রয়েছে, ক্লিয়ার করতে হবে, join the session ফাস্ট। আর যাদের মনে হচ্ছে যে না স্যার আমাদের adverb নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই, again join the session. Why? Because you get to know the questions that have come so far in many examinations. যে বিশেষ করে SSC examination এ, CGL, CHSL এ যে কোয়েশ্চেন্স গুলো অ্যাডভার্ব থেকে এসছে সেই কোয়েশ্চেন্স গুলো আজকে আমরা এখানে ডিসকাস করব। তাহলে জয়েন করে যাও এবং আমরা সেশনটা স্টার্ট করছি। Now, this is your first question. He is very senior to me in the office. This is a question from SSC CGL Tier 2 2018. SSC CGL Tier 2 question এটা। তাহলে তোমরা আনসার করো, স্টার্ট করো, then I will start discussing. ওকে, লেটস ডিসকাস। দেখো কি বলেছে, হি ইজ ভেরি সিনিয়র। আচ্ছা, এখানে একটা ওকে, লুক অ্যাট দ্য ওয়ার্ড ভেরি। নাও ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ভেরি অ্যান্ড মাচ। ভেরি এবং মাচের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি রয়েছে? ভেরি, দ্যাট ইজ ইউজড উইথ পজিটিভ ডিগ্রি অ্যাডজেক্টিভ। ভেরিটা, আচ্ছা তার আগে বলে রাখি ভেরি এটা কি, এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ডিগ্রি। নাও যতগুলো অ্যাডভার্ব রয়েছে তার মধ্যে এই যে অ্যাডভার্ব অফ ডিগ্রি, দ্যাট ইজ সামহাউ ডিফারেন্ট ফ্রম আদার্স। এটা কিন্তু অন্যান্য অ্যাডভার্ব গুলো থেকে একটু ডিফারেন্ট। কেন? বিকজ অন্যান্য অ্যাডভার্ব গুলো ইউজুয়ালি কাকে কোয়ালিফাই করে? দে কোয়ালিফাই আ ভার্ব, they always talk about the verb, but the adverb of degree, it can qualify a verb, it can qualify an adverb, it can qualify an adjective. এখানে যে সেন্টেন্সটা দেখো, এখানে যে সিনিয়র যে ওয়ার্ডটা রয়েছে, দিস ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ and very basically is qualifying this adjective. Clear? চলো এবার আমরা দেখি তাহলে what's the difference between very and much. Very is used with positive degree and much is used with comparative degree adjective. That's the difference. যেমন আমি যদি একটা সেন্টেন্স লিখি, he is very good. Here good, that is positive degree adjective, and that's why very has been used here, and this is a correct sentence, right? Now if I change this good into better, আমি যদি বলি he is better than Ram, and if we use very here, the sentence would have been wrong. যদি আমি এখানে very use করি, then the sentence would be wrong. sentence কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। যেহেতু এটা comparative degree রয়েছে, we have to use much here. Clear? এবার তোমরা কোয়েশ্চেন করতে পারো যে স্যার এখানে সিনিয়রটা আপনি কি করে বলছেন এটা কম্পারেটিভ ডিগ্রি? তাহলে আসলে দেখা যাক যে সিনিয়রটা কি ধরনের অ্যাডজেক্টিভ। তোমরা ল্যাটিন অ্যাডজেক্টিভ শিখেছো, অ্যাডজেক্টিভ চ্যাপ্টারে তোমরা ল্যাটিন অ্যাডজেক্টিভ শিখেছো। Latin adjective means the adjectives which are usually in their comparative
degree or comparative structure. তার মানে এগুলোর সাথে আমরা year অ্যাড করতে পারি না বা এগুলোর সাথে আমরা more অ্যাড করতে পারি না। কেন? কারণ এগুলো অলরেডি তাদের comparative ফর্মে রয়েছে। ক্লিয়ার? এরকম কি কি অ্যাডজেক্টিভ রয়েছে? যেমন সিনিয়র এখানে দেওয়া রয়েছে, যেমন আমরা বলতে পারি জুনিয়র, যেমন আমরা বলতে পারি সুপিরিয়র, আমরা বলতে পারি ইনফিরিয়র, অ্যান্টিরিয়র, পশ্চিরিয়র। এই যে অ্যাডজেক্টিভগুলো, these adjectives are called Latin adjectives because if you look at these words, you can see that each and every word ends with or ear. That means they are already in their comparative form. তারা already comparative form এ রয়েছে। তাই এবার তোমরা তাহলে আমাকে বলো, এখানে আমরা very ইউজ করব নাকি এখানে much ইউজ করতে হবে? কারণ আমি এক্ষুনি ডিসকাস করেছি যে very is used with positive degree adjective whereas much is used with comparative degree adjective, and there as the senior has already been established as a comparative degree adjective, that's why it should be much senior. তাহলে কারেক্ট সেন্টেন্স হবে he is much senior to me in the office. আরেকটা জিনিস বলে রাখি, যখন আমরা এই ল্যাটিন অ্যাডজেক্টিভ ডিসকাস করছি, এই ল্যাটিন অ্যাডজেক্টিভগুলোর পরে আমরা কিন্তু দ্যান ইউজ করি না। উই নেভার ইউজ দ্যান আফটার দিস ল্যাটিন অ্যাডজেক্টিভস, রাদার উই ইউজ টু। যেমন আমরা প্রেফারের পরে আমরা কি ইউজ করি? প্রেফার টু বলি, আমরা কখনো প্রেফার দ্যান ইউজ করি না। ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে কারেক্ট সেন্টেন্স হচ্ছে হি ইজ মাচ সিনিয়র টু মি ইন দ্য অফিস, অ্যান্ড দেয়ারফোর দ্য এরর ইজ ইন দ্য বি পার্ট। ক্লিয়ার? ভেরি গুড। This is your next sentence. Rarely see goes to the cinema these days. This is a question from SSC CGL 2020. আনসার আসা শুরু হবে। Very good, yes. Yes, it has a very important rule associated with this question. কোয়েশ্চেনটার সাথে very important একটা রুল রয়েছে। চলো দেখো সেন্টেন্সটা কি রয়েছে, রিয়ারলি সি গোজ টু দ্য সিনেমা দিস ডেজ। আমাদের এই আনসারটাকে বোঝার বা এই মানে কোয়েশ্চেনটাকে বোঝার জন্য আমাদের একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা রুল আমাদের এখানে শিখতে হবে, যেটা হচ্ছে ইনভার্সন। ইনভার্সনের রুলটা আমাদের এখানে শিখতে হবে। ইনভার্সন জিনিসটা কি, তার আগে আমাকে বলো যে হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল অর্ডার অফ আ সেন্টেন্স। একটা সেন্টেন্সের নর্মাল অর্ডারটা কি? আমরা জানি যে আ নর্মাল অর্ডার অফ আ সেন্টেন্স ইজ সাবজেক্ট, verb and object, and if we are using an auxiliary verb, then subject plus auxiliary verb plus main verb and then object. This is the normal order, right? Now when we write a sentence in interrogative, যখন আমরা ইন্টারোগেটিভে একটা সেন্টেন্স লিখছি, what is the order of the interrogative sentence? তখন আমরা সাপোজ আমি যদি বলি have you gone there, have you gone there? So this is an interrogative sentence. As it is an interrogative sentence, look at the structure: auxiliary verb, then subject, then main verb and then object. So in interrogative sentences the gets inverted, sentence structure ta ulte jay। তার মানে first we have to use an auxiliary verb, then we have to use a subject, then main verb and then object, and this sentence structure isn't followed only in interrogative sentence. Interrogative sentence এই শুধুমাত্র এটা ফলো করা হয় না, in case of optative sentence, যেমন আমি যদি বলি may God bless you,
again similar structure is followed. Clear? So this is basically inversion. When auxiliary verb comes before the subject, that is the structure, we call it inverted by inversion. Right? Now তোমরা কোয়েশ্চেন করতে পারো যে স্যার এই সেন্টেন্সের সাথে রিলেশনটা কি, বিকজ দিস ইজন্ট an interrogative sentence or this isn't an optative sentence, then what's the utility of inversion here? চলো ডিসকাস করা যাক। তাহলে এটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে হোয়াট ইজ ইনভার্সন। ইনভার্সন মিন্স ফার্স্ট অক্সিলিয়ারি ভার্ব আসবে, দেন সাবজেক্ট আসবে, দেন মেন ভার্ব আসবে, দেন অবজেক্ট আসবে। চলো, let me write a very simple sentence. She rarely goes to cinema. She rarely goes to cinema. This is a normal sentence. Now rarely is the adverb here. You all agree with me, right? Shobai agree korbe to? Rarely is the adverb here. What kind of adverb? Usually this is called adverb of frequency, right? Now when you use this adverb of frequency or this adverb after the subject, we don't have any problem. আমাদের কোনো প্রবলেম নেই যদি adverb of frequency টা সাবজেক্টের পরে বসে, কিন্তু প্রবলেম হয়ে যাবে কখন বলো তো, যখন এই adverb of frequency সেন্টেন্সের সামনে চলে আসবে বা সাবজেক্টের ফার্স্টে চলে আসবে। চলো একটা সেন্টেন্স লেখা যাক, তাহলে এই সেন্টেন্সটাকে আমি লিখি, rarely she goes to cinema. Right? কি করেছি সেন্টেন্সটা না, rarely has been written here at the beginning of the sentence, সাবজেক্টের আগে ইউজ করেছি, সেন্টেন্সের ফার্স্টে ইউজ। ক্লিয়ার? তোমরা কোশ্চেন করতে পারো যে স্যার কেন এরকম লিখবো, আমার তো এই সেন্টেন্সই ঠিক ছিল, আপনি হঠাৎ করে এটাকে সামনে নিয়ে চলে এলেন কেন? বিকজ we often write these kinds of sentences in order to put an emphasis. আমরা জোর দিয়ে বলার জন্য, কোনো কিছু জোর দিয়ে বলার জন্য আমরা often এরকম সেন্টেন্স ইউজ করে থাকি, but there is a big but here. But when you write these adverb at the beginning of the sentence or before the subject for the sake of putting an emphasis, you have to put an auxiliary verb before the subject, even though in the main sentence there is no auxiliary verb. Main sentence e auxiliary verb na thaka sotteo amake subject er age ekta auxiliary verb use korte hobe. That is basically the inversion jeta ami discuss korchilam. When some of the adverbs of frequencies, adverbs of degrees, when these adverbs are used at the beginning of the sentence, they create inversion. That means they will take an inverted structure of the sentence. Sentence er ekta inverted structure tara nebe. Tale dekho ei je sentence ta, what is the tense has been used here? Ami likhechi she goes, that means simple present tense has been used. Now which are the auxiliary verbs we use in simple present tense? We know do and does, those are the auxiliary verbs we use in simple present tense, and we have a singular subject, therefore the sentence would be rarely does she. And then when you use does here, obviously the yes part from the main verb will be eliminated, right? তাহলে correct sentence হবে rarely does she go to cinema. This is called inversion. বোঝা গেছে? কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে পুরো? নাও তোমরা কোশ্চেন করতে পারো যে স্যার which of the adverbs বা which adverbs behave like that, কোন অ্যাডভার্ব গুলো এভাবে বিহেভ করে? লেট মি টেল ইউ, এখানে আমি কি লিখেছি? রেয়ারলি লিখেছি, আরো কিছু অ্যাডভার্ব রয়েছে। ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি হার্ডলি, আমি যদি বলি অফেন, আমি যদি বলি লিটল, আমি যদি বলি স্কার্সলি, আমি যদি বলি শো, এই যে অ্যাডভার্ব গুলো দেখছো, whenever, but there is a condition. These adverbs must have to be placed at the beginning of the sentence. That is the condition. কন্ডিশনটা হচ্ছে এদেরকে কিন্তু সেন্টেন্সের ফার্স্টে বসতে হবে। যখন এরা সাবজেক্টের পরে বসেছে, we don't have any problem, but whenever they are used at the beginning of the sentence, they create inversion and therefore they will follow this structure of the sentence. That means adverb, তাহলে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা কি হবে?
adverb বসবে first, then auxiliary verb, then subject, then main verb, and then object. This should be the sentence structure in case of inversion. Understood? তাহলে এবার তোমরা বলো, where is the error? Obviously the error is in the A part of the sentence, because in this sentence rarely has been used at the beginning of the sentence, therefore it will create an inversion. তাহলে correct sentence হবে, rarely does she go to cinema these days. ক্লিয়ার হয়েছে তোমাদের? আর ভুল হবে এরকম কোনো কোশ্চেন এলে আর কোনোদিন তোমাদের ভুল হবে? That's why I'm telling you repeatedly, join the session and clear all your doubts. Adverb থেকে যদি কোনো ডাউট থেকে থাকে আজকে সেটা আমরা ক্লিয়ার করে দেব। ওকে, চলো আমরা নেক্সট সেশন, নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখি। I am too glad to meet you today. CHSL 2019, CHSL এর কোয়েশ্চেন, আনসার আসবে কি হলো, আসছে না কেন আনসার? ভেরি গুড কোয়েশ্চেন অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান। ইয়েস দীপ্তিকা, ভেরি গুড, ইয়েস কারেক্ট আনসার, ভেরি গুড। শ্রুতি, ভেরি গুড, কারেক্ট আনসার। চলো তাহলে আমরা ডিসকাস শুরু করি। আচ্ছা, এখানে দেখো একটা অ্যাডভার্ব আমরা ইউজ করেছি TOO2। এই TOO2 এই অ্যাডভার্বটা এটা কিন্তু ভেরি ইন্টারেস্টিং এন্ড ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। ওয়াই? বিকজ ওয়েন টু মিনস অলসো, দেখো টু এর দুখানা মিনিং রয়েছে, একটা হচ্ছে টু মিনস অলসো, আরেকটা হচ্ছে টু মিনস এক্সেসিভ। এক্সেসিভ মানে কি? এক্সেসিভ মিনস মোর দ্যান নেসেসারি, মোর দ্যান নেসেসারি, তার মানে আমাদের যতটা দরকার তার থেকে বেশি। when to means also we don't have any problem when it is used in a sentence। যখন সেন্টেন্সে ইউজ হবে আমাদের কোনো অবজেকশন নেই, কোনো প্রবলেম নেই, এবং কোয়েশ্চেন আসেও না when to means also, therefore we will remove this part। but there is a problem when to becomes excessive, to means excessive। why? সাপোজ আমি একটা সেন্টেন্স যদি লিখি, সাপোজ আমি যদি বলি সি ইজ টু গুড, তোমরা ভাবতে পারো স্যার দিস ইজ আ কারেক্ট সেন্টেন্স, বাট গ্রামার সেজ নো, দিস ইজ নট আ কারেক্ট সেন্টেন্স। ওয়াই ইজ দ্যাট? ওয়াই দিস ইজ নট আ কারেক্ট সেন্টেন্স? বিকজ একবার র্যাশনালি ভেবে দেখো তো, আমি বলছি টু মিনস এক্সেসিভ, এক্সেসিভ মানে হচ্ছে মোর দ্যান নেসেসারি, তার মানে আমার কাছে যতটা থাকা দরকার তার থেকে অনেক বেশি রয়েছে। গ্রামার বলছে যে সামথিং দ্যাট ইজ মোর দ্যান নেসেসারি, দ্যাট শুড বি রিগার্ডেড অ্যাজ আ নেগেটিভ অ্যাট্রিবিউট। এটাকে আমরা নেগেটিভ অ্যাট্রিবিউট হিসেবে ধরবো বা নেগেটিভ সেন্সে ধরবো। ক্লিয়ার? তাহলে এবার দেখো এই যে গুড, এই গুডটা কি একটা প্লেজেন্ট অ্যাডজেক্টিভ না, যেটা আমাকে একটা পজিটিভ ভাইব, একটা পজিটিভ সেন্স দিচ্ছে। অন্যদিকে টু আমাকে একটা নেগেটিভ সেন্স দিচ্ছে। এবার বলো, জিজ্ঞেস করো তো নিজেকে, ক্যান উই ইউজ দিস টু ওয়ার্ডস টুগেদার ইন আ সেন্টেন্স when one gives us a negative sense, another one gives us a positive sense? We cannot, আমরা ইউজ করতে পারি না। That's why this sentence is wrong in the B section, because glad is also a pleasant adjective। তার মানে bottom line is, whenever you find to in the sentence, just look at what is the word has been used after it, এর পরে কোন ওয়ার্ডটা আমরা ইউজ করেছি। If that word is a pleasant adjective, then the sentence is wrong। But if I replace this word with bad, now bad, that is an unpleasant adjective that fits perfectly with to, যেটা টু এর সাথে পারফেক্টলি ফিট করে যায়, কারণ টু আমাকে নেগেটিভ সেন্স দিচ্ছে, ব্যাডও হচ্ছে আনপ্লেজেন্ট অ্যাডজেক্টিভ। therefore this sentence is correct when I say she is too bad।
ক্লিয়ার, বোঝা গেছে? এবার তাহলে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে স্যার তাহলে প্লেজেন্ট অ্যাডজেক্টিভগুলোর সাথে আমরা কোন ওয়ার্ড ইউজ করব, কোন অ্যাডভার্বকে আমরা ইউজ করব প্লেজেন্ট অ্যাডজেক্টিভের সাথে? এক্ষেত্রে আমাদের আছে যে একটা অ্যাডভার্ব আছে যে ভেরি, বিকজ ভেরি ক্যান বি ইউজড উইথ এভরিওয়ান। তাকে তুমি যার সাথে ইচ্ছে অ্যাড করতে পারো, তাকে তুমি প্লেজেন্ট অ্যাডজেক্টিভের সাথে ইউজ করো কোনো প্রবলেম নেই, তাকে তুমি আনপ্লেজেন্ট অ্যাডজেক্টিভের সাথে ইউজ করো কোনো প্রবলেম নেই। ভেরি সবার সাথে ইউজ করা যায়, সবার সাথে সে যায়। ক্লিয়ার? তাহলে ইন দিস সেন্টেন্স দ্য answer is I am very glad to meet you today. That means the error is in the B part of the sentence. Clear হয়েছে? Very good. Now this is your next question. He is enough wise to solve the problem. कोई आंसर আসছে না কেন? This is a question from SSC CGL 2017. শ্রুতি বলছে 4 এর বি। ওকে, দেখবো, ডিসকাশন করব। আচ্ছা, ওকে দীপ্তিকা, ভেরি গুড আনসার। দেখবো, আমরা ডিসকাশন করব, আরো কিছু আনসার আসুক। চলো, কি বলছে? হি ইজ ইনাফ ওয়াইজ টু সলভ দ্য প্রবলেম। এখানে আমাকে যেটা ফোকাস করতে হবে সেটা হচ্ছে ইনাফ। এই যে ইনাফ বলে যে ওয়ার্ডটা রয়েছে না, এটা বিজার একটা ওয়ার্ড, বা আমি বলবো এক্সেন্ট্রিক একটা ওয়ার্ড। কেন? কারণ দিস পার্টিকুলার ওয়ার্ড দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম আদার অ্যাডভার্বস অফ ডিগ্রি। আর বাকি যে অ্যাডভার্ব অফ ডিগ্রিগুলো রয়েছে তাদের থেকে কিন্তু ইনাফ ডিফারেন্ট। কিভাবে ডিফারেন্ট? বাকি যে অ্যাডভার্ব অফ ডিগ্রিগুলো তারা যে ওয়ার্ডকে কোয়ালিফাই করে তার আগে বসে। যেমন আমি যদি বলি হি ইজ ভেরি গুড, তারপর আমি যদি বলি সি ইজ টু ব্যাড। দেখো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে ভেরি, টু, দে হ্যাজ বিন ইউজড বিফোর দ্য ওয়ার্ডস দে কোয়ালিফাই। যে ওয়ার্ডটাকে তারা কোয়ালিফাই করছে তার আগে বসেছে। কিন্তু ইনাফ ডিফারেন্ট। কেন ডিফারেন্ট? ইনাফ যাকে কোয়ালিফাই করে তার আগে বসে না, তার পরে বসে সে। সেটা অ্যাডজেক্টিভ হোক, সেটা অ্যাডভার্ব হোক, যাকেই সে কোয়ালিফাই করুক না কেন তার পরে বসে। তাহলে এখানে দেখো যে অ্যাডজেক্টিভটা বসে রয়েছে সেটা ওয়াইজ, তার আগে ইনাফ বসে রয়েছে। দ্যাটস ওয়াই দ্য সেন্টেন্স ইজ রং হিয়ার। কি হবে তাহলে? হি ইজ ওয়াইজ ইনাফ হবে, কারণ ইনাফটা চলে যাবে ওয়াইজের পরে। ওয়াইজ এই অ্যাডজেক্টিভকে সে কোয়ালিফাই করবে কিন্তু তার পরে বসবে, আগে নয়। ঠিক আছে? এখানে ইনাফ নিয়ে একটা ইম্পর্টেন্ট রুল ডিসকাস করে দিই, যেটা তোমাদের মাথায় থেকে যাবে এবং কোনোদিন ইনাফ দিয়ে যদি কোনো কোয়েশ্চেন আসে ইউ উইল নেভার মেক অ্যান এরর। কি আছে? আমাকে মনে রাখতে হবে এ, ই অ্যান্ড এন। দিস থিওরি ইউ নিড টু রিমেম্বার। এ, ই অ্যান্ড এন। এ স্ট্যান্ডস ফর অ্যাডজেক্টিভ, এ স্ট্যান্ডস ফর অ্যাডভার্ব, ই স্ট্যান্ডস ফর ইনাফ and n stands for noun. তার মানে whenever you are using an adjective or an adverb, it must be followed by enough. তাকে enough follow করবে। and when you are using a noun, enough will be placed before that noun. যেমন আমি যদি এই সেন্টেন্সটাকে যদি নাউনে কনভার্ট করে বলি তাহলে কি হবে না, he has enough wisdom টু সলভ দ্য প্রবলেম। দেখো যখনই আমি ওয়াইজটাকে উইজডম করে দিলাম, যখনই আমি অ্যাডজেক্টিভটাকে নাউন করে দিলাম, ইনাফ সঙ্গে সঙ্গে সামনে চলে এলো। ইনাফ বলছে যে না আমি তো নাউনের আগে বসবো, ইনাফ সঙ্গে সঙ্গে সামনে নাউনের আগে চলে এলো। বোঝা গেল? তাহলে তোমাকে যেটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এ, ই, এন। এখানে আরেকটা জিনিস অ্যাড করে দিই, যে অ্যাডজেক্টিভটা ইনাফের আগে তোমরা ইউজ করছো, দ্য অ্যাডজেক্টিভ দ্যাট ইজ ইউজ বিফোর ইনাফ, দ্যাট মাস্ট বি ইন পজিটিভ ডিগ্রি।
that should be in positive degree সেটাকে পজিটিভ ডিগ্রিতে থাকতে হবে। you cannot ever use a comparative degree adjective before enough। কোশ্চেনে এসছে কিন্তু পরীক্ষায় দিয়ে দিয়েছে better enough বলে দিয়েছে, that is wrong। enough যদি ইউজ হচ্ছে and if you are using an adjective before enough that must be in its positive degree not comparative degree। clear? তাহলে enough নিয়ে যত রকম রুল রয়েছে আমরা ডিসকাস করলাম, বোঝা গেল? তাহলে এই কোশ্চেনের আনসার হচ্ছে বি পার্ট, দ্যাট মিন্স দ্য সেন্টেন্স হবে হি ইজ ওয়াইজ ইনাফ টু সলভ দ্য প্রবলেম। আন্ডারস্টুড? চলো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখব। কোয়েশ্চেন নাম্বার 5, হি বিহেভস কাওয়ার্ডলি in front of his boss। CGL Tier 2 2019 এর কোয়েশ্চেন। দীপাট বলছে, দীপ্তিকা ওকে। আরো কিছু আনসার আসুক, আরো কিছু। আর তোমরা যখন আনসার করছো প্লিজ মেনশন দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার সো দ্যাট আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ক্লিয়ারলি। যখন তোমরা আনসার করছো তোমরা কোয়েশ্চেন নাম্বারটা মেনশন করে আনসার করো, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। চলো দেখি আমি কি বলেছে, হি বিহেভস কাওয়ার্ডলি ইন ফ্রন্ট অফ হিজ বস। আচ্ছা দেখো, যখন আমরা অ্যাডজেক্টিভের সাথে when you add ly with an adjective it becomes an adverb। কিরকম? suppose if I say brave, now you add ly with brave, becomes bravely। suppose if I say beautiful, you add ly with beautiful, it becomes beautifully। তার মানে when we add adjective with ly it becomes an adverb, but not all the ly words are adverbs। সমস্ত ly ওয়ার্ড কিন্তু অ্যাডভার্ব নয়। দেখি একটা এক্সাম্পল আমি এখানে লিখি। সাপোজ আমি যদি লিখি ফ্রেন্ড, then we add ly, becomes friendly। now is this an adverb? answer is a big no। no, this is not an adverb। তাহলে এটা কি? this is an adjective। তাহলে দেখো, here two words I have written which are adverbs। here this word becomes an adjective even though I have added ly with the word। তাহলে ডিফারেন্সটা কি? how do I know যে which one is adverb and which one is not? in order to find that out you need to look at the base word, you need to look at the root word। what is the root word here? friend। what is the root word here? brave, beautiful। now tell me, brave, beautiful, what kind of words are they? they are adjectives because I already mentioned করেছি they are adjectives। now friend, what kind of word is friend? this is noun। that's what the difference is। when you add ly with a noun it becomes an adjective not an adverb। when you add ly with adjective it becomes an adverb। এবার কোশ্চেন আসছে যে স্যার এখানে যে কাওয়ার্ডলি বলে যে ওয়ার্ডটা দেওয়া রয়েছে, ইজ ইট অ্যান অ্যাডজেক্টিভ অর ইজ ইট অ্যান অ্যাডভার্ব? আনসার ইজ কাওয়ার্ডলি ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ নট অ্যান অ্যাডভার্ব। কাওয়ার্ডলি ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ and not an adverb।
How do I know that? Suppose আমি যদি বলি his cowardly behavior shocked everyone. His cowardly behavior shocked everyone. Look, behavior, that is noun, and cowardly has been used before a noun. So something that is used before a noun and qualifies that noun, what is it called? Adjective. So cowardly is an adjective. Now look at the sentence. He behaves. So behaves, that is the verb here, right? Now we know, in order to get adverb of manner, we used to ask the verb with how. আমরা যদি verb কে how দিয়ে কোয়েশ্চেন করি তাহলে আমরা যে আনসার পাই সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব। নাও কোয়েশ্চেন করো, হি বিহেভস হাউ, আনসার আসছে কাওয়ার্ডলি, কিন্তু আমি আই হ্যাভ অলরেডি এস্টাবলিশড দ্যাট কাওয়ার্ডলি ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ, নট অ্যান অ্যাডভার্ব। ফার্স্ট অফ অল, the error is in the C part of the sentence, but the question remains, what would be the correct answer? The correct answer should be either you have to say like a coward, or you have to say in a cowardly way, in a cowardly way or in a cowardly manner. This should be the answer. তার মানে correct sentence হবে he behaves like a coward in front of his boss, or he behaves in a cowardly way in front of his boss. এবার তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো যে স্যার কাওয়ার্ডলিটা অ্যাডজেক্টিভ বললেন, কিন্তু আপনি এখানে যে লিখলেন in a cowardly way, yes, this is called adverb phrase. Cowardly is an adjective, true, but when it is used with a group of words, it becomes an adverb phrase. Here, when you ask to the verb with how, you get this answer, you get this answer. Therefore, these phrases are adverbial phrases. Therefore, the sentence becomes correct. Understood? তাহলে এখানে correct answer হচ্ছে he behaves like a coward in front of his boss. Therefore, the error is in the C part. Understood? Next question. She looked very beautifully. অসাধারণ question. চলো চলো আনসার করো। এবং যারা তোমরা অনলাইনে জয়েন করে গেছো, ডোন্ট ফরগেট টু লাইক দ্য সেশন সো দ্যাট ইট ক্যান রিচ ম্যাক্সিমাম নাম্বারস অফ স্টুডেন্টস, বিকজ ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস অ্যান্ড আই ওয়ান্ট এভরিওয়ান টু বি অ্যাটেন্টিভ টুডে। তোমরা সবাই এটা ভালো করে অ্যাটেন্টিভ হও এবং অ্যাটেন্ড করো, যাতে অ্যাডভার্ব রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন তোমাদের যদি আসে তোমরা কোনোভাবে যেন সেটা মিস না করো বা ভুল না করো। দেয়ারফোর লাইক দ্য সেশন। চলো দেখি কি বলেছে। she looked very beautifully. আচ্ছা, look at this verb, look. এই যে look ভার্বটা দেখো, সাবজেক্ট হচ্ছে she, রাইট? আমরা ভার্ব কাকে বলি? what is the definition of verb? we know that verb means whatever subject does, যেটা সাবজেক্ট করছে বা যে সাবজেক্ট যেটা কাজ করছে সেটাই হচ্ছে ভার্ব। but not always subject performs an action. সাবজেক্ট কিন্তু সব সময় কাজ করে না। যেমন এই সেন্টেন্সে she looked very beautifully, here the subject is not doing anything, subject is not performing anything. তাকে কেউ দেখেছে, দেখে এটা কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছে যে she looked beautifully, এখানে কিন্তু সাবজেক্ট কিছু করছে না। তাহলে এই রকম যে ভার্বগুলো, অ্যাকচুয়ালি the verbs that do not perform an action,
the verbs that do not depict an action, these verbs are called stative verbs because these verbs express a state. যেমন আরো কিছু ভার্ব রয়েছে, যেমন ধরো আমি যদি বলি লাভ, আমি যদি বলি হেট, আমি যদি বলি স্মেল, আমি যদি বলি টেস্ট বা সিম, এই যে ভার্বগুলো দেখতে পাচ্ছ, these verbs are called stative verbs. That means they represent a state, not an action. এবার একটু ভেবে দেখো তো, অ্যাডভার্ব আমরা কাকে বলি? অ্যাডভার্ব হচ্ছে সেই ওয়ার্ডগুলো, দ্য ওয়ার্ডস দ্যাট কোয়ালিফাই আ ভার্ব। নাও if a verb does not perform anything, if a verb only represents a state, how come an adverb qualifies that verb? কিভাবে একটা অ্যাডভার্ব তাকে কোয়ালিফাই করবে যদি ভার্বটা কোনো কাজই না করে, যদি ভার্বটা একটা স্টেটকে ডিনোট করে? Why? We cannot use an adverb with a stative verb. একটা স্টেটিভ ভার্বের সাথে আমরা কিন্তু কোনো অ্যাডভার্ব ইউজ করতে পারবো না। তাহলে কি ইউজ করব? আমরা অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করব। তার মানে এই বিউটিফুলিটা হয়ে যাবে বিউটিফুল। তাহলে কারেক্ট সেন্টেন্স হবে she looked very beautiful। তাহলে the D part contains the error, D পার্টে আমাদের এরর রয়েছে। বোঝা গেল? এই রকম যত ভার্বগুলো রয়েছে, এই ভার্বগুলোর পরে we never ever use an adverb, we always use an adjective because these verbs are stative verbs and they do not reflect an action but a state. Understood? চলো, I don't know hardly anything about him. SSC CGL 2018. আসুক আসুক, আনসার আসুক। ওকে, দেখো এই যে অ্যাডভার্বটা দেওয়া রয়েছে হার্ডলি, এই হার্ডলি কথাটার মানে কি? এই হার্ডলি কথাটার মানে হচ্ছে সেলডম, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি কদাচিৎ। তার মানে হার্ডলি gives us a negative tense, therefore hardly is regarded as a negative adverb. Clear? So just imagine, if hardly gives us a negative sense, can we use it in a negative sentence? কারণ আমি যদি দুটো নেগেটিভ ওয়ার্ড সেন্টেন্সে ইউজ করে দিই, if we use two negative words in a sentence, the sentence gets positive at least in the meaning wise. যেমন আমি যদি বাংলায় বলি যে আমি বলছি না যে আমি খাবো না, তার মানেটা কি দাঁড়ায়? তার মানে দাঁড়ায় আমি খাবো। তার মানে the meaning of the sentence gets changed. Similar thing happens here. Whenever we use the adverbs like hardly, seldom, scarcely, little, the sentence must have to be positive or affirmative, not negative. But here the sentence is already negative. বলছে I don't know, the sentence is already negative, therefore we need to omit hardly from the sentence. তাহলে কারেক্ট সেন্টেন্স হবে I don't know anything about him, therefore the error is in the C part, we need to omit hardly from the sentence.
আন্ডারস্টুড? তাহলে আমরা এখান থেকে মনে রাখবো যে ডাবল নেগেটিভ মাস্ট অলওয়েজ বি অ্যাভয়েডেড ইন আ সেন্টেন্স। সেন্টেন্সে ডাবল নেগেটিভ আমাকে সব সময় অ্যাভয়েড করতে হবে। উই ক্যানট এভার ইউজ ডাবল নেগেটিভ ইন আ সেন্টেন্স। আন্ডারস্টুড? Next question, the room is relatively hotter today. This is a question from SSC CGL Tier 2 2020. 2020 CGL Tier 2 question এটা। চলো দেখি। The room is relatively hotter today. আচ্ছা, look at or focus on this word relatively. Relatively বা comparatively. Relatively, comparatively. These words, whenever you are using these words, the adjective after them should always be in positive degree. সব সময় positive degree adjective আমাকে use করতে হবে, never comparative degree. Why? Because we are already comparing with these sorts of words. যেমন the room is relatively, you cannot say hotter, it should be hot, because that comparative sense বা আমি বলবো যে intent of that word has already been reached its height by this particular word relatively. Therefore there is no need to use a comparative degree. Therefore the correct answer is D. Correct হবে the room is relatively hot today. তাহলে আমরা এখানে মনে রাখবো যে after relatively, after comparative degree, comparatively we always use a positive degree adjective, not a comparative degree adjective. Clear? Question number 9. He was so bored that he left the cinema hall. Very good, Shruti. দেখো, he was so bored that he left the cinema hall. This is sentence development and the question has come in SSC CGL 2021. Sentence development. দেখো, so bored that, this part of the sentence, this is in bold and you need to choose the correct option. এবার এই যে so আর that, এটার একটা রুল রয়েছে কি, so is always followed by an adjective and that is always followed by the cause. এর সাথে আরেকটা জিনিস বলে দিই, আরেকটা জিনিস রয়েছে, সেটা হচ্ছে such that. দুটো কখনো গুলিয়ে ফেলবে না, because such is always followed by adjective plus noun. There has to be a noun after such. Okay, that's the difference between show that and such that. So here in this sentence, he was so bored. এই যে bored, past participle form of the verb, that can be used as an adjective. So we can say here bored is an adjective and তারপর that দিয়ে he left the cinema hall. That means the cause of that action has already been stated here. Therefore the sentence is correct. We don't need to improve the sentence. আমাদের sentence improve করার দরকার নেই. Sentence is
ক্লিয়ার বাবা? ওকে, চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখবো আমরা। This is a question from SSC CHSL 2019. Again a sentence development. Yes, Deeptika, we can also say that I hardly know anything about him. We can also say that. That means you can either remove hardly from the sentence or you can change the sentence from negative to positive. That means not part should be eliminated. We can do both of them. Okay, এটা মাথায় রেখো, আমরা দুরকম ভাবেই সেন্টেন্সটাকে কারেক্ট করতে পারতাম। উই আর টকিং অ্যাবাউট কোয়েশ্চেন নাম্বার 7, আমরা দুরকম ভাবেই সেন্টেন্সটাকে কারেক্ট করতে পারি। না দীপ্তিকা, 2 হবে না, দ্য সেন্টেন্স ইজ কারেক্ট। টু ইজ নেভার ফলোড বাই দ্যাট, টু কে কখনো কিন্তু দ্যাট ফলো করে না। চলো কোয়েশ্চেন নাম্বার 10। দেখো কি রয়েছে, scarcely had he gone than a policeman knocked at the door. দেখো scarcely, যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম, scarcely, hardly, little, এই যে অ্যাডভার্ব গুলো whenever they are used at the beginning of the sentence they create inversion, and that's why had part or auxiliary verb has been used before the subject. So we don't have a problem with that part of the sentence because that part is correct. Now than is here with bold, bold letter এ than দেওয়া রয়েছে, মাথায় রেখো। hardly, scarcely, rarely, they are always followed by when, never, than, তাদেরকে কিন্তু when follow করে, they cannot be followed by than. Therefore correct answer হচ্ছে B, when should replace than here in this sentence. তাহলে correct হবে scarcely had he gone when a policeman knocked at the door. Understood? Let's move on to the next one. SSC CPO 2021 question. I seldom or ever go to the gym these days. সলভ করো তাড়াতাড়ি। Very good, very good. দেখো, I seldom or ever, that means another sentence development question, and here the phrase is given seldom or ever. A very important one, বহুবার এই রকম জাতীয় কোয়েশ্চেন এসছে এক্সামে। মনে রাখো, whenever seldom is followed by or, you cannot use ever, this should be never. And if seldom is followed by if, only then you can use ever. তার মানে the two phrases you need to remind here is seldom or never, seldom if ever. Now among these options only this option number B is correct because all the other options are wrong. Therefore correct answer is option B. I seldom or never go to the gym these days. Understood? Number 12, he hardly does not know anything about the matter. We have already, this is a question from SSC CHSL
2020. We have already done a question like that. Again, questions are repeating. Just it is enough to understand for you guys that how important these concepts are, because একই কনসেপ্টের উপর বারবার কোয়েশ্চেন এসছে। Good, very good. Chalo, he hardly does not know. Again, hardly a negative adverb has been used here. Obviously tarpore আমরা does not use করতে পারবো না। Therefore correct option is দেখো first option, hardly knows not is not correct, because not part is there, hardly is there. The next option, hardly knows, can be taken. Does not hardly know will get eliminated. No improvement will get eliminated. Therefore the correct answer is hardly knows. Again, hardly gives us a negative sense, therefore cannot be used in a negative sentence. So correct answer is he hardly knows anything about the matter. Okay, বোঝা গেছে তো? চলো, question number 13. This fruit tastes sweetly. SSC CPO 2022 এর question. একদম ভেরি গুড। দেখো এরকম একটা কোয়েশ্চেন আমরা একটু আগেই করেছি, দিস ফ্রুট টেস্ট সুইট। এই যে টেস্ট, দিস ইজ আ স্টেটিভ ভার্ব, therefore it cannot be followed by an adverb, because here the fruit itself is not tasting it and declaring that I am very sweet. Right? এখানে তো just because the subject is this fruit, so subject is not performing anything here. Subject কিন্তু কোনো কাজ এখানে করছে না। এটা বেসিক্যালি ফ্রুটটাকে অন্য কেউ খাচ্ছে, ধরো আমার মতো কেউ একজন খাচ্ছে, খেয়ে বলছে এটা বেশ মিষ্টি। তার মানে here the subject is passive, subject is not active, and therefore the verb becomes stative. Verb is not an action verb. If the verb is not an action verb, we cannot use an adverb here. We have to use an adjective, and in those four options only this one is an adjective, sweet. Therefore this is your correct answer. বোঝা গেল? Number 14, only yesterday I have received the telegram. CGL Tier 2 2021 এর question. Answer Ashok. দেখো, only yesterday I have received the telegram. First of all, look at the time stamp here, yesterday. Now if you ask me, sir, what's the difference? What's the difference between present perfect tense and simple past tense? Present perfect এবং simple past এর difference টা কি? I would say
they both are somehow similar, because in present perfect tense we are stating an action that has already been done, যে কাজটা অলরেডি হয়ে গেছে. In simple past also we are stating an action that has already been done. তাহলে ডিফারেন্সটা কোথায়? The difference is the time stamp. যখনই সেন্টেন্সে এরকম টাইম স্ট্যাম্প দিয়ে দেওয়া থাকবে, you have to use simple past tense, not present perfect tense, because when time is specified, simple past tense is used. When time is not specified, present perfect tense is used. So first of all, I have received, this one is incorrect, therefore no improvement option gets eliminated, because the sentence needs to be improved. Clear? Now look at the adverb here only. Again, another adverb, when it comes at the beginning of the sentence, it creates inversion. Inversion create করে, যেটা আমি অলরেডি ডিটেলসে ডিসকাস করেছি. তাহলে এই সেন্টেন্সেও কিন্তু ইনভার্সন ক্রিয়েট হবে. ইনভার্সন ক্রিয়েট হবে মানে ফার্স্ট অফ অল সেন্টেন্সটা সিম্পল পাস্টে হতে হবে, এবং ইন সিম্পল পাস্ট টেন্স উই ইউজ ডিড as an auxiliary verb. We know in simple past tense did is used as an auxiliary verb. Now look, in the first option I এর পরে did রয়েছে, therefore incorrect. In the third option I এর পরে had রয়েছে, therefore incorrect. So correct option is did I receive. তাহলে সেন্টেন্স হবে only yesterday did I receive the telegram. A very beautiful question. Next, question number 15 is fairly ugly. SSC CPO 2019 এর question. Yes, একদম একদম কারেক্ট আনসার আসছে. আসো আসো কারো কারো আনসার আসুক, তাহলে আমরা স্টার্ট করব ডিসকাশন. সেশনটা তোমরা লাইক করো, যারা যারা অনলাইন করছো, অনলাইন আছো, প্লিজ লাইক দ্য সেশন. Let's discuss it. She is fairly ugly. Look at this particular word, fairly. Now there is another word, rather. What's the difference between these two words, fairly and rather? The difference is fairly is followed by a pleasant adjective, whereas rather is followed by an unpleasant adjective. An example দেখি, suppose আমি যদি বলি Othello is a fairly good book. Othello is a fairly good book. Othello পড়েছো তো, a very master class, a masterpiece written by Shakespeare, William Shakespeare. So if I write a sentence, Othello is a fairly good book, look at the adjective good, that is a pleasant adjective, and that's why fairly has been used here. But if I say this is rather a difficult sum. Look at the adjective here, difficult, which is an unpleasant adjective. As it is an unpleasant adjective, we have used rather here. Now if I say this is a fairly difficult sum, the sentence would have been incorrect, sentence ভুল হয়ে যেত. আর এখানে যদি আমি বলতাম Othello is rather a good book, again sentence would have been wrong. তার মানে fairly কে আমরা always pleasant adjective এর সাথে ইউজ করব, whereas rather should always be used with unpleasant adjective. Now here ugly, that is obviously it is not a pleasant adjective,
আনপ্লেজেন্ট অ্যাডজেক্টিভ তাহলে তোমরাই বলো কি ইউজ করব, ফেয়ারলি নাকি রাদার? অবভিয়াসলি আনসার শুড বি রাদার। এখানে আরেকটা জিনিস বলে দিই, তোমরা হয়তো বলতে পারো যে স্যার আমরা টু কেন ইউজ করছি না? টু আমরা ইউজ করতাম যদি আরেকটা টু পার্ট সেখানে থাকতো, বিকজ আমি যদি বলি সি ইজ টু আগলি, দ্য সেন্টেন্স সিমস ইনকারেক্ট অ্যান্ড সেন্টেন্স সিমস ইনকমপ্লিট। বিকজ যদি আরেকটা টু পার্ট থাকতো তখন সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট বোঝানো যেত, যেহেতু নেই দ্যাটস ওয়াই টু ইউজ হবে না। কোয়াইটও আমরা ইউজ করতে পারবো না, কারণ কোয়াইট এটা কিছুটা হার্স শুনতে লাগে। আমি যদি কাউকে বলি সি ইজ কোয়াইট আগলি, দিস সিমস হার্স, দ্যাটস ওয়াই কোয়াইটও আমরা এখানে ইউজ করতে পারবো না, আমরা ইউজ করবো সি ইজ রাদার আগলি। আন্ডারস্টুড? Question number 16. He was all alone when he heard the news. CHSL 2021 এর question. অনেকেই তোমরা ঠিকঠাক আনসার দিচ্ছ, আবার অনেকের আনসার ভুল আসছে। এটা কোনো ব্যাপার না, আমি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন ডিটেলসে ডিসকাস করছি সেই জন্য, যাতে নেক্সট টাইম এরকম কোনো কোয়েশ্চেন এলে তোমাদের কখনো ভুল না হয়। যারা তোমরা সেশনটা রেকর্ড করছো এবং ভাবছো যে ওকে পরে আমরা এই সেশনটাকে দেখে নেবো, আমি বলি যে দিস ইজ নট আ ভেরি গুড এক্সারসাইজ। অলওয়েজ ট্রাই টু অ্যাটেন্ড দ্য সেশন লাইভ। এতে কি হয়, যখন তোমরা কিছু ভুল আনসার করছো আমি সেটাকে কারেক্ট করে দিতে পারছি, প্লাস তোমরা অনেক কিছু জানতে পারছো সেশন পরে দেখলে। এই যে চার্মটা, আজকে ধরো আমি একটা ক্রিকেট ম্যাচ দেখছি, আমি লাইভ না দেখে কি করলাম, ধরো সাপোজ ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচ, আমি লাইভ না দেখে সেশন ওটাকে রেকর্ড করলাম পরে দেখবো বলে, তাহলে ওই যে ম্যাচের যে থ্রিলটা আমি কি পাবো? পাবো না। দ্যাটস ওয়াই আমি সবসময় তোমাদের বলি অলওয়েজ ট্রাই টু বি অনলাইন অ্যান্ড টেক দ্য ক্লাস ওয়েন ইট ইজ অন লাইভ। Never ever record the session and think that I will watch it later. তোমাদের নিজেদের জন্য বলছি। চলো কি বলছে, he was all alone। now all alone, this is in bold, অপশন দেওয়া রয়েছে lone, lonely, solely, no improvement। all the options are incorrect because this is a correct phrase. We can use all alone correctly, therefore no improvement. This sentence doesn't need any improvement. This is correct. Clear? Next question. She had hardly finished her meal than the phone rang. চলো আনসার আসুক। চলো দেখা যাক। She had hardly finished her meal. একটু আগেই আমি এরকম একটা কোয়েশ্চেন করিয়েছিলাম স্কার্সলি দিয়ে। আমি তখনই বলেছিলাম যে এই যে হার্ডলি, স্কার্সলি, রেয়ারলি, দিস অ্যাডভার্বস, if you are using a connector or conjunction in the sentence, that conjunction should be when, never, than. They are always followed by when. কখনো তারা than দিয়ে ফলো করবে না। therefore correct answer is when. Question number 18. They stayed lately in the office to finish the project. Very good question. তাড়াতাড়ি আনসার আসবে। By the way, this is a question from SSC CPO. CPO question এটা।
হবে আনসার কি হবে? একদম একদম তোমরা একদম রেডি হয়ে গেছো, ম্যাক্সিমাম ঠিক আনসার আসছে, ভেরি গুড, দিস ইজ এনকারেজিং ফর মি, আমার জন্য এটা খুব এনকারেজিং যে তোমরা ঠিকঠাক আনসার করছো, ম্যাক্সিমাম তোমরা ঠিকঠাক আনসার করছো। চলো দেখি, দে স্টেড লেটলি, তাহলে আমাকে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন লেট অ্যান্ড লেটলি। এই লেট এবং লেটলির মধ্যে ডিফারেন্সটা আমাদেরকে জানতে হবে। লেট মানে কি? লেট মানে হচ্ছে ধরো তোমার এখানে তোমার ক্লাসটা, যেমন তোমরা অনেকেই লেট জয়েন করেছো, তার মানে কি ক্লাসটা স্টার্ট হচ্ছে 5টায়, তোমরা জয়েন করেছো 5:15, 5:20, 5:30, তার মানে কি তার মানে তোমরা লেট জয়েন করলে। কিন্তু আমরা কি বলবো বা আমি কি বলবো যে তোমরা লেটলি জয়েন করেছো? না। ওয়াই? বিকজ লেটলি মিনস recently, lately means recently, whereas let means when you reach somewhere after the stipulated time, that's what is called late. তাহলে এবার তোমরা বলো they stayed lately হবে নাকি late হবে? obviously হবে they stayed late in the office to finish the project. বোঝা গেল? তাহলে ডিফারেন্সটা বোঝা গেল, লেট এবং লেটলি, দিজ আর ভেরি ট্রিকি ওয়ার্ডস অ্যান্ড কোয়েশ্চেন্স রিপিটেডলি কোয়েশ্চেন্স কাম ফ্রম দিস সেগমেন্টস। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেনে আমরা এগিয়ে যাব। দ্য ফ্লাওয়ার স্মেল সো সুইটলি দ্যাট আই ওয়ান্ট টু বাই দেম। দিস ইজ এগেইন আ কোয়েশ্চেন ফ্রম এসএসসি সিজিএল, এসএসসি সিজিএল এর কোয়েশ্চেন। একদম একদম নিশ্চয় নিশ্চয়, আমি নেক্সট ক্লাসও নিয়ে আসবো একটা তোমাদের ভোক্যাবের জন্য। নেক্সট উইক প্ল্যান করছি যে উই আর প্ল্যানিং টু ব্রিং আ ক্লাস অন ভোক্যাবুলারিজ। হতে পারে এটা ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন হতে পারে বা ইডিয়মস হতে পারে, আই হ্যাভেন্ট ডিসাইডেড ইয়েট, বাট ভোক্যাবের ক্লাসও আসছে, তোমাদের জয়েন করে থাকো একদম। দেখো কি বলেছে, দ্য ফ্লাওয়ার স্মেল সো সুইটলি দ্যাট আই ওয়ান্ট টু বাই দেম। এগেন স্মেল, that is a stative verb because the flowers they cannot smell themselves, can they? তারা কি পারে? ফ্লাওয়াররা কখনো নিজেদেরকে স্মেল করতে পারে? পারে না। therefore this becomes a stative word, and I have already discussed, because we have already discussed 2 to 3 questions similar to that, therefore আমি ফার্স্ট এটাকে ডিসকাস করব স্মেল স্টেটিভ ভার্ব, তারপরে আমরা সুইটলি লিখতে পারবো না, বিকজ সুইটলি দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাডভার্ব। কি লিখবো? অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করব। তাহলে দেখো এখানে সো সুইট অলরেডি দেওয়া রয়েছে, সো সুইট, দেয়ারফর কারেক্ট আনসার হচ্ছে দ্য ফ্লাওয়ার্স স্মেল সো সুইট দ্যাট আই ওয়ান্ট টু বাই দেম। ক্লিয়ার? তোমরা বলতে পারো যে স্যার সাচের পরে সাচ সুইটও তো হতে পারে না, সাচের পরে যদি তোমার নাউন বসে থাকতো তাহলে আমরা কিন্তু নিতে পারতাম। যেমন আমি যদি এখানে থাকতো দ্য ফ্লাওয়ার স্মেল সাচ আর সুইট নোট, যদি এরকম কিছু থাকতো তাহলে আমরা সাচ ইউজ করতাম। এখানে কিন্তু সাচ ইউজ হবে না, ভেরি সুইটলিও হবে না, কারণ সুইটলি এমনিতে ইউজ হচ্ছে না। দেয়ারফর অপশন নাম্বার বি ইজ ইউর কারেক্ট আনসার। Next question, he never has and never will take such a strong stand. কোথায় আনসার আসছে না কেন? আনসার আসছে না কেন?
দেখি এটা দেখো, he never has and never will. দেখো, look at the auxiliary verbs here. একটা ইউজ করেছে has, then another auxiliary verb is used, that is will, and then a main verb that is used for both of them, that is take. একটা main verb ইউজ করেছি take. প্রবলেমটা হচ্ছে will is followed by V1 form of the verb take, but has is followed by V3 form of the verb, that means taken হওয়া উচিত। Clear? বোঝা গেল? In the sentence there are two auxiliary verbs, one is has, another one is will, but the problem is only one main verb has been used for both of them. That is the incorrect, because will is followed by simple present form of the verb but never has, because has is always followed by past participle form of the verb. তাহলে এখানে আমাকে করতে হবে এই যে দেখো this one, he has never taken and never will take such a strong stand. That means correct answer হচ্ছে A, because has এর পরে একটা তোমার মেন ভার্ব বসেছে, তারপর আবার will এর পরে মেন ভার্ব অলরেডি কোশ্চেনে দেওয়া রয়েছে, so the correct answer is option A. নাও তোমরা যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ, যারা অনলাইন রেগুলারলি আমাদের ক্লাসেসগুলো অ্যাটেন্ড করছো, তোমরা আমাদের অফলাইন ব্যাচও অ্যাভেল করতে পারো। ফর এনি ইনফরমেশন প্লিজ কন্ট্যাক্ট in these two numbers. Again, we have experienced counselors there who can guide you towards the right direction. Clear? Just note down these numbers and just make a call, just drop a call. Okay? Chalo. Very good question, CDS er question. He was miserly in his dealings with the poor. Let's discuss. দেখো, in the I think first or second questions, I told you that when you add ly with an adjective, it becomes an adverb, whereas with noun when we add ly, it becomes an adjective, right? That's what we have known so far, we have learned so far. Here, look at the word miserly. Now the main word is miser, and miser is a noun, therefore miserly becomes an adjective, not an adverb. Understood? যেমন আমি বলতে পারি Ram is a miser. Ram is a miser. Here miser, it's a noun. আবার আমি যদি বলি ওকে, সো এখানে দেখো ফার্স্ট ওয়ান, হি ওয়াজ মাইজার ইন হিজ ডিলিংস, নো, বিকজ উই নিড অ্যান অ্যাডভার্ব হিয়ার। এখানে যে প্লেসটা সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্বের, whereas adjective is given. Miser, there is, that is a noun, gets eliminated. Very miser gets eliminated, no improvement use করতে পারবো না because we need an improvement. Therefore, in a miserly way, when you say in a miserly way, this becomes a whole phrase. What kind of a phrase? Adverbial phrase. তাহলে এটা হবে he was in a miserly way in his dealings with the poor. ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। যেমন আমরা কাওয়ার্ডলির আনসারটা করেছিলাম, ঠিক কাওয়ার্ডলির মতোই এই আনসারটা মাথায় রাখবো। মাইজার, দ্যাট ইজ দ্য নাউন, সেখান থেকে যখন ly অ্যাড করছি বিকামস অ্যান অ্যাডজেক্টিভ, মাইজারলি। ক্লিয়ার? চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখি।
This house is enough spacious for a family of 4. SSC CPO question. Answer koi. দেখো, this house is enough spacious. দেখো, again, enough has been used before the word it qualifies. enough যে ওয়ার্ডটাকে কোয়ালিফাই করছে তার আগে বসে আছে। আমি আগেই বলেছি enough cannot be used before a word it qualifies. enough কি করে? অ্যাডজেক্টিভ বা অ্যাডভার্ব যাকে কোয়ালিফাই করে তার পরে বসে। তাহলে এখানে কি হবে? দিস হাউস ইজ স্পেসিয়াস ইনাফ। ইনাফলি ডেফিনেটলি দেবো না, কোয়াইট স্পেসিয়াস ইনাফ দেবো না, নো ইমপ্রুভমেন্ট। তার মানে হবে দিস হাউস ইজ স্পেসিয়াস ইনাফ ফর আ ফ্যামিলি অফ 4। ক্লিয়ার? এবার তোমরাও করতে পারো যে স্যার কোয়াইট স্পেসিয়াস ইনাফ কেন দেবো না? বিকজ ইনাফ অ্যান্ড কোয়াইট দে বোথ আর সিমিলার ওয়ার্ডস। According to grammar, we cannot use two similar words together in a sentence. যেমন আমি যদি বলি all my monthly income has been spent, again the sentence is incorrect because all means monthly means all, therefore cannot be used together. আমাকে বলতে হবে all my income has been wasted অথবা বলতে হবে my monthly income has been spent. Clear? So B is your correct answer. Next, question number 23. This is an error correction. The manager has handled the crisis hardly and efficiently. আসছে আনসার আসছে, আনসার আসুক। চলো ডিসকাশন শুরু করি। ভেরি গুড, ইয়েস, ওকে, চলো ডিসকাশন শুরু করি। দ্য ম্যানেজার হ্যাজ হ্যান্ডেল দ্য ক্রাইসিস হার্ডলি অ্যান্ড এফিশিয়েন্টলি। দেখো, এই যে ওয়ার্ডটা না হার্ড, দিস ইজ আ ভেরি unique word. Why? Because hard can be used as an adjective and as an adverb when as an adverb. যেমন আমি যদি দুটো সেন্টেন্স লিখি, আমি যদি বলি হি works hard, here hard is an adverb. Now if I say he is a hard working boy, here hard becomes an adjective. Now এখানে যে হার্ডলিটা দেওয়া রয়েছে, এখানে হার্ডলিও একটা অ্যাডভার্ব, বাট দ্যাট ইজ a very different kind of adverb. This is adverb of frequency. Hardly, this hardly and this hard, these are two different words. এখানে হার্ডলি মানে হচ্ছে রেয়ারলি, এখানে হার্ড মানে হচ্ছে কষ্ট করা। তাহলে এখানে যে হার্ডলিটা দেওয়া রয়েছে, দিস ইজ দিস হার্ডলি অ্যান্ড দ্যাট অ্যাকর্ডিং টু কনটেক্সট দিস ইজ রং। কারণ এখানে নেভার বা স্কার্সলি বা রেয়ারলি মিনিং আসছে না, এখানে মিনিং আসছে হার্ড মানে হার্ড ওয়ার্কিং। তাহলে error is in the D part of the sentence. এখানে হার্ডলির জায়গায় আমাকে করতে হবে হার্ড অ্যান্ড এফিশিয়েন্ট। তাহলে দ্য ম্যানেজার হ্যাজ হ্যান্ডেল দ্য ক্রাইসিস হার্ড অ্যান্ড এফিশিয়েন্টলি। ক্লিয়ার? তাহলে এখানে এই যে সেগমেন্ট ডি, তার মানে ডি ইজ ইউর কারেক্ট আনসার। নেক্সট কোয়েশ্চেন, he did the work very good despite the pressure from his seniors. Again a very good question.
চলো, he did the work very good. Look, what's the difference between good and well? এই good এবং well এর মধ্যে কি ডিফারেন্স রয়েছে? Good, that is an adjective, whereas well, that is an adverb. এখানে বলে রাখি দুটোরই কিন্তু কম্পারেটিভ ডিগ্রি better and superlative degree হচ্ছে best, but the difference is good is an adjective, well is an adverb. এবার দেখো এই সেন্টেন্সটা, he did the work. Now did, this is your verb. verb কে কোয়েশ্চেন করো, how did he did how did he do the work? দেখো আনসার আসছে এইরকম কিছু একটা, তার মানে this is a place for an adverb whereas an adjective is placed. এই জায়গাটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্বের জায়গা, কিন্তু বসে আছে একটা অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে আমাকে কি করতে হবে? আমাকে অ্যাডজেক্টিভটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। তাহলে গুড কে এখানে রিপ্লেস করবে ওয়েল। সেন্টেন্স হবে হি ডিড দ্য ওয়ার্ক ভেরি ওয়েল ডিসপাইট দ্য প্রেশার ফ্রম হিজ সিনিয়র্স। সিনিয়রদের প্রেশার থাকা সত্ত্বেও সে কাজটা খুব ভালোভাবে করেছে। বোঝা গেল? ওয়েল দিয়ে কিন্তু প্রচুর কোয়েশ্চেন্স এসছে প্রিভিয়াস ইয়ার্সে, মাথায় রেখো তোমরা। আশা করি আর কখনো ভুল হবে না, কারণ গুড আর ওয়েল এর ডিফারেন্সটাই হচ্ছে এটা। গুড হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, ওয়েল ইজ অ্যান অ্যাডভার্ব, অ্যান্ড well basically is an adverb of manner, and that's why this is usually used at the end of the or after the verb. Clear? Next question, the transition to the new software was handled so smooth that the employees noticed almost no disruption in their workflow. Again an error correction. চলো দেখি কি বলেছে। দ্য ট্রানজিশন টু দ্য নিউ সফটওয়্যার ওয়াজ হ্যান্ডেলড সো স্মুথলি। দেখো ওয়াজ হ্যান্ডেলড, ভার্ব বসে আছে, ভার্বকে কোয়েশ্চেন করো। ওয়াজ হ্যান্ডেলড হাউ? দিস ইজ ইউর আনসার, বাট স্মুথ দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ নট অ্যান অ্যাডভার্ব। তাহলে আমার এই জায়গাটা হচ্ছে অ্যাডভার্বের, কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ বসে আছে। অ্যাডজেক্টিভ থেকে অ্যাডভার্ব করবো কি করে? জাস্ট বাই অ্যাডিং এ ly টু দ্য অ্যাডজেক্টিভ। সো answer should be smoothly. That means the B part of the sentence contains an error. Correct sentence is the transition to the new software was handled so smoothly that the employees noticed almost no disruption in the workflow. দেখো যখনই তোমরা adverb related কোনো কোয়েশ্চেন পাবে, অলওয়েজ চেক করবে ভার্বটাকে কোয়েশ্চেন করে কি আনসার পাচ্ছ। ভার্বটাকে কোয়েশ্চেন করে যদি অ্যাডভার্বের যদি আনসার থেকে থাকে, তাহলে সেই প্লেসটা হচ্ছে অ্যাডভার্বের প্লেস। সেখানে যদি অ্যাডজেক্টিভ বসে থাকে, মিনস দ্যাট ইজ রং। অ্যান্ড যদি ইফ উই আস্ক দ্য ভার্ব উইথ হাউ, উই গেট অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার। ইফ উই আস্ক দ্য ভার্ব উইথ হোয়ার, উই গেট অ্যাডভার্ব অফ প্লেস। অ্যান্ড ইফ উই আস্ক দ্য ভার্ব উইথ when, we get adverb of time. Remember? মনে থাকবে? Very good. Next sentence, no sooner the diplomat had finished the speech than the room erupted into a heated debate regarding the new policy. কি হবে? আনসার করো। একদম একদম ভেরি গুড। চলো দেখো এই যে নো সুনার, নো সুনার যখনই সেন্টেন্সের ফার্স্টে বসে থাকবে না, whenever you find no sooner in the sentence, it will always create inversion. তার মানে ইনভার্টেড সেন্টেন্স ছাড়া নো সুনার বসতে পারে না। and no sooner has two structure, no sooner plus had plus subject plus v3 then, and remember no sooner is always followed by than plus subject plus v2. This is structure number 1. no sooner plus did plus subject plus v1,
then than plus subject plus V2. These are the two structures with no shuna. Whenever you are using did, then the main verb becomes present, otherwise a similar structure. So here, look at the first option, no sooner had the diplomat. So this is your correct, because in the remaining options, the sentence is not inverted. Only this option, the sentence is inverted. Therefore, no sooner had the diplomat finished his speech than the room erupted in heated debate regarding the new policy. Clear? Ar bulabe? So this was all about our session today. এবং আমি আশা করি তোমাদের যত অ্যাডভার্ব রিলেটেড ডাউটস ছিল সেগুলোকে কভার করতে পেরেছি। দেখতে পাচ্ছ কত সিঙ্গেল টপিক থেকে বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কোয়েশ্চেন এসছে, এবং সেই জন্যই আমি প্রত্যেকটার তোমার রুলস আমি ডিসকাস করলাম। ওকে, সো আশা করি সেশনটা তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক দিতে কিন্তু ভুলো না। এবং আরেকটা কথা বলে রাখি, লাস্ট ক্লাসে তোমাদের ভয়েস হয়েছিল, তার আগের ক্লাসে ন্যারেশন হয়েছিল। জাস্ট গো থ্রু দোজ সেশনস। যারা এখনো তোমরা ওই সেশনগুলো দেখোনি, প্লিজ গো থ্রু দোজ সেশনস বিকজ দে ওয়ার হেল্পফুল। কারণ আমাদের একটাই মোটো, তোমাদেরকে যে কোনোভাবে চাকরি এনে দেওয়া, এবং সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। প্লিজ হেল্প আস সো দ্যাট উই ক্যান হেল্প ইউ। নাও, গুড নাইট এভরিওয়ান।